a very old plan that was going to happen. Sudan, they all start around Christmas. So they will pressure Junubin, they will remind Junubin Yabardu, they will take it as an opportunity. Could be Benbay, could become Kwaldukani. Getting so the idea was, to create chaos, basically, to encourage sharp could be Benbay. Enama bija Benbay Kadi, Kwalaka Benbay, the result, who's going to be behind the result, and how is the result going to change anything? That part, and the only part that was missing. Okay, so now, الفكرة أشيمي that will be implemented. All right, so أشيني فعلا إزعاج أشيله فعلا كويس. لكن كجاجة قوي متى how did Santino end up there? That is the part I don't know. What I know so far, he was not part of the group. But على العموم, maybe he ended up there kala South Sudan for a visit for Christmas. Maybe he ended up in the happened to be, he was shopping kunyop su karatin kujo Surian in kan like المشكلة إنه كتكلويل similar than كتكا God كبكلويل. Okay, so me that will get you burn inside the shop. I'm with Kujin and available. Because your problem, in a way, Madinga will let you to know Romtin, Kubalu Tafik, Kubangi, and Muloret, a chak niche. So some of you are a victim of your own wrongdoing. And that's exactly what happened. Okay? This idea was made up by some individuals from Madinga will that they were going to burn the shop. Number one was to encourage sharp Kubik Benbay. Secondly, was to get Bonmel out of the situation. Okay? The same concept when did. All right? And thirdly, they were really hoping, and people would turn up. This will be the opportunity. Okay? So that's exactly what happened. The only issue, the only thing now that I'm still investigating, how did Santino end up there? Hell, Chick Santino Lolo convinced, Biayela recorded, pressure the people, Kayanakan. All right, which makes sense because Filahja Bita Santino, Ayak did he went. Okay, later, first of all, the Department of Fire, in the name of Rubia in Santino, where is the department? Okay, why are they not here? But Santino was very, very meticulous, was very clear. He knew exactly the word he was using. He knew exactly where he was putting the pressure. He knew exactly that he needed to target the people. He knew exactly what he was saying. Okay, now Gariba Kidilwell, this is not about whether a weak point or a strong point. I'm not here with a strong point or a strong point. This was a plan. Okay, this was a plan. It was going to be implemented. It been implemented. Okay, the only thing that is shocking me, how did Santino end up there? That's the only thing. Leno Santino was neutral the whole time. Santino was not part of the plan to begin with. Now, this has nothing to do with Lena Perek being against Midmandinga. That's what you guys need to understand. But then, kui balagweki, ya Lena Perek kuchabane teken, kagakalwele ben kulaka wichok, ayakabayo for mahalo. Kichiwa galai lui agree, and some of you, is because they are early stages. Getting. So, I don't whistle blow, okay, and I do it at the early stage. I came here. I came here Riek Machar. Riek Machar does not have a strong case. There are no evidence. Okay, Riek Machar and I knew from the very beginning. Okay, so this is exactly what happened. The only thing that is shocking me right now, how did Santino get there? Later, my own concern, and I knew Santino was not part of the group. So, Kawai, that's exactly what happened. The fire that took place today, Amida Wilkiraloyen, Kwajamida Wilben. Okay? Leno, the group was very small. Makem was there, others were there. The idea was to burn down the market, to make it look natural.
okay لأنه it is always normal إنه أسواق بتتحرك في جنوب السودان okay أسواق بتتحرك في جنوب السودان so it was not going to be suspected حرقوا السوق وهم كان هيطلعوا كل ويلكي exactly أشياء اليابين اللي هبايا جوك كلها كايكون لوينتنا على بعدين قبل لويل قال نيجا كين يودين see that is the problem right there so kayana we balwela if people need to be investigated at Honda dog makem dang way okay I look at you investigated Santino I don't know how did he end up there but a little investigated to find out exactly how did he end up in the group in the last hour okay now quick bangi jabardu into the plan is not a new plan the plan is old it was there that around Christmas time the markets were going to be burnt now it's not only sunken yana swakok bardu abakanyop so this thing here I like jog CC whereby I like jog new buoy I like jog throwing the money in the river I like jog but we book in the market the same exactly motomar what an approach okay okay the same motomar what an approach when I get okay to create asthma that's exactly what these guys were doing they were trying make asthma below created actually I don't know كوبكيتشير كم برالوي فالمهم بليكو غويدي بالك كيك لكن نكى تيجلوي okay فيانا وي بلوي لا يا جماعة دوك سانتينو دوك دوميتوك you guys need to know the people that are behind the fire yan kidin yaitin yen Santino was not going to be the one behind the microphone to pressure the shop like what I know so far yen actually Santino but how did Santino became the person in لكالو pressure يا جماعة حكومة يلا كويك شعب تعبانة وشعب زهجان وشعب يلا ونحن محروقين وتعالوا اطلعوا وشنو ده مفروض انه ما يكون سانتينو how did it become Santino in this while we بلو investigate the كاكن كويندير يبط يتين فالمهم وكالو investigation do your job okay do your job and do it fairly investigation do your job do it fairly all right and I don't want anybody one person to be held accountable so do your job do it fairly now as you guys know I support you guys and I knew when you guys were going to do it and will overthrown okay and that's why I knew the plan around Christmas time they were going to be burning markets and whatnot okay Santino jala okay somebody is saying you Lena if we cut you you will regret why would I regret it okay seriously why I don't I'm a politan Makam, you made a video today, a video where you put my picture, other people's pictures, the video de bardo jaba loya and bardo. Makam mena changi ye kan kadiku bakalu fi zaman wahid. First of all, you were busy. Okay? Okay. Oh yeah, I'm calling him Santo. It's actually Santo, not Santino. It's Santo. Santo Jal Dude. Okay? That's what I meant. Now, Makem, first of all, actually Santo did not support Bolmel. I knew that from the very beginning, and that's why I'm surprised. How did Santo end up in this plan? Because Santo should not be in this plan. That's why I'm so shocked why he's there. See? So I knew Santo was not in this plan. I knew the markets were going to be burned. I knew markets were going to be burned around Christmas time. And we all knew that, okay? And also, the problem is you guys plan things and you guys think people don't know, okay? The ideology was to overthrow the government and also to bring Bolmel out, okay? This plan is what you guys planned it. People knew it was going to happen. My only problem was that I don't support Bolmel and I don't see Bolmel to be a president of South Sudan, and that's why I don't support it, okay? So let's put that aside. Let's get back to the topic. Fa kui balwelki Makem yana changi ye kan kadi manabai kui bakalo fi zaman wahid. Okay?
yan achang kanka diko bakalo fi zaman wahid. First of all, you are busy burning the markets, and you are using midawul masakin, and you are using social media. Bin kalui convince, bin kalui convince to go and burn the markets. Kuyirtong do chaku do in 2 videos. Chalwele walk, woka imadinga will rano be God kadaye kunyu then yating. While Kirmaya did emo imadinga will tekinega kundu ke kikating. That is his problem. Okay? Alright? That's your problem. So first of all, kakan ku belagweki, au belagwegala yin makam bezat, au belaginala manbai focus on one thing. Okay? Focus on one thing and one thing only. Yana we bangi exactly you are busy trying to implement kakolwan ke chakamat ke group bolmel, okay, to overthrow the government. Ku yin busy ke gagwej wear up, and you are busy ke gelina parek. So and you are busy trying to gain trust from Madinga Will. So I just wanted to know what is it that you are working on, okay? And focus on one thing, because if you are doing so many things at once, you will not succeed. And that's the reason why the fire, you do not succeed in kind of fire today, Makam, okay? Kind of fire today, you are the one who motivated with Madinga Will Besuk Binyop, all right? And you were the same person who said, Kabung North Cake, and you did it. And today, did it succeed? Okay, fire, you do it, you controlled. All right? So that is on waste. And now you need to be held accountable. Okay? You need to be held accountable for the fire that took place today. And other group meeting will that are involved in this. Okay? And other supporters of Bolmil that are actually involved in burning the market today. All right? And now, guys, can market tongen. There are other 2 markets that are going to take place. So you need to be held accountable. Fayan kui ba ja tie yin. Okay? Kui ba ja tie yin matin okay, you need to focus on one thing. But before I tell you, to focus on one thing, Makam, first of all, we need to go back, to who you are. Okay? Ache kubala benbe kolwan ke going to Darfur. Kudun walo yu fa khalwa. Kukat ke yen ba chira biak pen fi Egypt. Kuloban kuleka de tinka ke yin bi ban jam ke yen. La. Ana mushkilti, I've been trying to keep it political with you, but you don't. Fayan ku baja ti jin ki maka baja ti jalwe wala la agwej warap le ku katarke ke pasta madinga wil lina parek Amir Ali akoy wol ku jadu kir kaga bana mutallagat madinga wil ku ko got ke ka basta madinga wil. Well, let me tell you something, my dear. Yan and a guy. I hear and joke yana little well with the oil romading. I will at your wake the tar lil wapet. At your wake the tar lil wapet. Makam. But that again you go ahead again. Yin in Japan Bay could well kill la basta mading a will in a good lean of Perego Kai cock. Kubera and Joel Malwal Building Bay Ben Bay. Kulili eleke dengi de mading a will in a good guy cock. Fire and a jaga, nearly Sudan. A witch you tar little apet. Eto. Dereke grow, Kijagoy, a when ka wega ye dead, we grow, mading a willa wega ye dead, where I don't wake the bustock with the dengid. Fa Kayan Kuba Tia Kim and Garibiani. Charo Tip Makam. Yani basta du, ku basta wamu, teka tiep ka chokoi miet, kega good junub keg, kera chwali tieda. Lakini manana jidu ayenta, kwa jangi chuka di, the reason why madinga will degi la waita is because we're rotiep. We're rotiep, Makam. We're rotiep. Yani the jid with conclusion, eno lina parek. Kuja nyiri wa rap ku gotke ke wanu ke ka mutalakat wa kadang madinga wil lenu panchoy madinga wil e basta madinga wil na gotke tayib la yen jongi kedi wadu basta dun kamit ale kale bukaja chol ka thar ko wek
wa ngi choga deal in a way go rotiep gwa yang ngi chodi go rotiep ku ben ngi je kaman a cha lu le deng dit ne cha jang miol le chol ka jam le ka jam ben ka mutalagat panchol madinga wil ke deng dit ne cha miol kuna yen deng ni duna ka jang ngi ke di wadun yen deng ni dun ke mukhtalif min deng ni doror kak katin ke wa cho rotiep طيب أجارو يا تيب كده كأنه بيدل إنه كجولا ميرالي كجل كجولينا بري كجل كجولا كوني ول كجل كجولا أجانا كجل يا ورنو ينغو بلا لوك بلا وايدا pada karu tiep tin pada ru tiep tin ngike miaden alekam makam shit maindo wajuro tiep any reason why in gelin ke bastadu balla ke giyen panchol tinguna dia cha de hale yene darfuria enobawiya ngodiya okay yani shit ma wajuro tiep wajal ka bastadu kadin alright so انا بجات يجين مكان هل الموضوع من كم موضوع باستا فانا بنجين you need to focus هل باستا إن بين جامتين ولا سواك جاكن يوب today okay aswak and chinka midmading a wilkin kachwanim aswak and you were recruited for the last 1 week aswak and you were jam what are they no yen suga binyob we be bay okay public about no pressure kaja be bay and all this kind of stuff hoping you know fa'lan sora kabara loy kwa midmading a wilkin loyen okay and now Santu Jaldut became a victim. And you are not. You are the same person who was calling them. And now when you ben bay matin kay liutun khalis and now Santo became a victim. Okay. Where you guys are going to be burning as one, pressuring the people to come out. Kubagala te mabole mel bagla baby, babole mel baby to know. You guys need to understand no kana che zaman akwendi diken. Kene ache zaman akwendi. That's what you guys need to know. Okay. Kene ache zaman akwendi. Bolmel achela ba baby. That's what you guys need to know. Chaka soup, chaka nyop, chaka mara, chaka nyop, ka bolmel chaka baby. Kayana we bajati yin yiran chol makam. E kuno bilu focus in manabai. As walking up cake and bring down the government, or a way you are up bingalu focused in, or a lina break and bilu focused in. Fayan wale basta madinga will me chenja kwe miet. Ene tari lina pare kuja amir ali kuja do the kir where the basta madinga will. Okay. Y'all need to know whether yen madinga will the basta Farid. Chengwan biadi harke yelwele panchol madinga will kade basta Farid. Okay. Chingwen no biadi harke yelwele galino dengdi dente panchol madinga will ke dengdi de mukhtalif. Chingwen no biawo yelwele. Lakin now many we ya benbe we gror we benbe kulel ke yela dengdi dun ke mukhtalif den dengdi do ror ben ke te panchol Juba Sudan. Akingi kedi che waro tiep. Che waro tiep. فيا المكان أنا ما بضيع زمني. أنا طبعا أنا عندي احترام للوايطة وأنا بشوفه منه كيك عايشين عليك شاكاي ونعم ويختار يكونوا the way they are. فأنا ما بعرف إنه بنيرو روت يبتن كان يميت ملادين كان يميت ديني دين كان يميت باستا دين. فأنا ما بعرف إنه تيجي نصيحة ليدا تكون في مجتمع وين كايرو بيل. Why don't he تكون في مجتمع وين كايرو تيب؟ yini makama chaka thiep ko changi junu panchol madinga wilde ke basta na fila beni ubeda kana makutar man modo basta zatu. So we go basta we go thiep we go bil awe ngi miadun le no chin moy monjang le bekang le panchol madinga wule ka degi deng dit war deng ror kok achin moy monjang le bekang le panchol madinga wule ka degi basta war ror kok awe grod we ngi miad basta dun le na we ka yetiep awe ngi yen yani miad miden le bediar chol ka tar we ke madinga wil wan miden ba gala ngi to do che we ka tiep فيان كوي بلينا ما دار ضيع زماني ملوايتا وانا بحترم ملوايتا طبعا
كيك ابن عدمين عايزين عليك شاك وجا اختاروا يكون لهم حياة معينة. أنا بحترمهم جدا. لكن على بينك تدوكيك أي حاجة له علاقة بالرجولة وعنصة أنا اللي يوتن. فكيان مكان لو انت كنت لوطي واخترت بعد كده انه بجا دبي بقى رجل البيت كوباستا مدينه اول بن جبيل كوين يميد اوكي فيانا تشن كتات كجين لان المشكله دي وين اي مشكله سياسي كويس مشكله باستات كويس مشكله دينجيت خالص. اوكي فهمني. فيان كريتير كوين اجينو علاقه خالص كي دينجيت ودا علاقه باستا. يعني جابن يجي متين إنه مشكلتك إنه you narrow down إنه مشكلتي معاكم كمشكلة باسطة. أويكا كون تيب كأويكا روتيب far away. And now it makes sense إنه مج بيجي لواي تكون. فكيان كوب بقول جين تكني رانجال مكان يا أخوي خليك لوطي براحتك. استمتع بحياتك براحتك. كويس. استخدم شرائح كده 3 شرايح كويس براحتك. ده ما مشكلتي خالص. أنا مشكلتي معك كان مشكلة سياسية. أوكي ده ما كان مشكلة باسطة ولا كان مشكلة دينجيت خالص. لكن أشارو تيب كوين يميدون ده مشكلتكم انتوا ما مشكلتي أنا. ناو نخش في الموضوع. ما كان first of all إنت عشان المجمدين أول وتراجل كتاب كوتريام دو يتبع كتاب كويس وبايا منافق. first of all تاريخك وسخان مش بلك تاريخ لينا بريغلا كاكا تتين كاكا لادين ينا لادين لأنه first of all لينا بريغان كيكا يوينان كي كوال كيكا نركيان. first of all لينا بريغان كيكا يوي كيويو حكومة. alright مكام you join South Sudan SSPDF around واخر بتاع 2007 و 2008 كورا نبيين نهار نبيين. alright رانجول عبد الباقي أي نبيين. okay نبيين قالي يبقى هسه حاليا كأننا كنا به directly اللي سنجي لوي زمن advisor ين كرانجول بولينا متب لي رانجول كيرما يديد اللي سنجي لوي وجن كرين كوماد كتين ماشي كلاب بهنين يا أخوي في اللص كلا كوتاوين في الجيش. أول حاجة عمرك يمكن كان له وحلو في الجيش يمكن كان له train you didn't go through all of that. alright إنت بقى كويجي كوالتي من ميت مدين أول كوكتي corruption لوي إكوالي كويجي كوالنين. alright كويدين ونيك كيزابط. alright لحدي وبخش ما كنت برا قلت إنه ينجل في 2014 2000 وكم كويس زمن كجيلين ممكن ينايين أنت ما قاعد تقول ممكن ينايين مكان لكن كده ينايين يا أخوي is because إنه ضباط ميت مدين أول الفاسدين كيك ميز. alright كيك logistics الجيش كيك يات في السوق واللي بيجا عايوه في black market you are one of them. alright كوجن كويو الجيش عجاك جام كيك ميت مدين أول كوكشيتين. alright عجاك جام كيك ويو. alright كنن كجولين يجوب نما نجوب نما نوكا ين ويبي دوما عشان بي باجيك توك إن كن جاك جوب زادو إن ويبي باجيك توك بس كان جوري هو جوا دوم كمن ريواج كله عن دومين نما جام مايكل كروسوفر كيجين إن يوم قلت ممكن كشبابي كوجن كابواب كيكان تقولي أنا قاعد هنا وبابي يهودا وكوي يعني جري هوا. okay it the same thing إنت لوي إن يا قلت نكريوج كوكاده نما نقول was looking for you. alright كوجن بفتشوا فيك. alright الحكومة كده جون مودي ناس SSPDF فتشوا فيك ما لوجو بعد كده national security intervene they look for you they couldn't find you ran to the north. انت جنين ما كان انت ما مناضل انت راجل كذاب المجمدين اول كذاب ومنافق like زي منافقين تانيين زيك. اوكي انت تاريخ دوكا كن دخلت في التاريخ غلط كويس كوبانو يخش في الجيش غلط كوباني يقران غلط كويس كوبانو يقوال كوكادي غلط كوبانا نيوج متين قولي قالت بتحارب من اجل شنو؟ بتحارب من اجل شنو؟ وانت براك في الفيديو اللي انت عملته ليه براك قلت انا كنت شغال مع الحكومه انا لو كنت داير كنت حقعد. لا تقعد كيف؟ انت سرقت قروش the same thing. يعني انت ما في فرقك بينك انت وكايتك نيروبي. انت بتقول كان الناس قاعدين في نيروبي حراميه وهم بوظوا النظام وقاعد لبين بين متين وكان كاك عشان انت عندك مشكله مع ملون اساسا. اوكي انت عندك مشكله مع ملون اساسا والمشكله ليه؟ اوكي لان هي اول حاجه انا علاقه دوكاكن
كيغا كده كيغا باراب الباقي نور خطوك في الليس ومشيت انت بحظك وكذبك ونفاقك كويس وجا عشان انت راجل اساسا يعني انت راجل حرامي فانت مشيت خطوك هناك لا كتاوين ونيك ومشيت استفدت وفي النهايه لما قال داري يشيلوك شمين اللي هو حققوا من مدينه اقول كلوك حققوا متين جوجو قاعد برا يوك شمال ولما مشيت شمال لاكو مرارة بيج هناك وجوتر ويل كريسايزين حكومه بتاع الشمال كده حكومه بتاع جنوب السودان انه ين قاعد فشل وقاعد كده قاعد لان you got corrupt and all this kind of stuff and you are corrupt yourself يا ماكم okay you are the definition of what corruption is alright لأول حاجة you were selling the logistics بتاع الجيش كم يكون مدينة أول كوك جنرالات هل كان بيبيعوا حاجات بتاع هنا logistic بتاع حقوق كده logistic بتاع الجيش you are selling it في black market alright you stole the money قروش الجيش وكارك كيك كجولا بين متين قولي قال يا أخي أنا دار ناضل إنت بتناضل كيف إنت قولوا لي متين يا أخي أنا جاوا بجام كشراميد يا أخويا شرموط إنت الشرموط إنت شرموط إنت وكده شوف اختيارك أوكي الشرموط إنت وشوف اختيارك كويس ما كان إنت لو كنت راجل سليم باسطة بتاعك ده لو كان شغال إيه ممكن تجي تيجي أنا مدينة أول أوكي إنت ليه ما شرموطة بخبرة انت مش تقول قال لينا بريك ده شرموطه بخبره طب انت ليه ما استخدمت الخبره بتاعتك لو انت فعلا كان عندك باسطه الويلكن باسطه انه ين ابيل ديار كاي اكيغا شانو اي ممكن ين ما ديغا ولجا ييغه ما كام اي ممكن ين ما ديغا ولجا ييغا باسطه دونك ده لو كان عندك فعلا يا مشلخ انت فعلا لو كان عندك باسطه بتاعك ده ليه ين ما كن ين ما ديغا ولجا يستفيد انت مش تقول عندك باسطه مختلف من رجال جنوب السودان طب باسطه بتاعك ده ممكن يعني ما دي اقول يجي اوكي كده جول لاجي انا ينجا جالو انداب كديمن كده دارفوريه نوباويه حاجه ما مفهومه ين كانوا ين ما باينين كانوا ين باينين بانجول اول كانوا ين جو منين انت دينك اصلي لو انت دينك اصلي كده جول لاجي انا how did you end up there okay how did you end up there ما كان عشان انت راجل منافق وحرامي اوكي وما عندك قيمه اساسا مش تجي تقول لي قال يا اخي يا انا وديلك قال قوي وراب ينا اول حاجه الراجل مش تقول لي يلينا بريكا شرب لا كشراميد انت يا هو شرموط اساسا وما عرفت كمان حتى في ده ما عرفت تشرمط فيه صح انت لو فعلا ليه ما شرمطت فيه صح كذ لو كان يعني ما دينا اقول لو كانك باسطه نافع ما كان متى لو كان عندك باسطة نافع إنت ليه ممكن ين مدينة أول دياك ورغم إنه ين مدينة أول حتى توغساك اللي بيجين مجاني ين مدينة أول اللي بيجين من غير شيلة من غير شوال سكر من غير شوال فحم من غير شوال عيش كويس من غير أي حاجة بيجين ساكر زي ده تقعد معك لحد ما تعجز معك من غير أي شيء كده لاقي أنا ممكن لك أجين إنت ده تقول لي إنه يعني انت كاين متين ارخص من ين مدينه اول اوكي ده تقول لي حسن انت كاين متين او كنه ارخص من ين مدينه اول طب ما ين مدينه اول ده كنت لقيته بالرخيص من سكه حديد كنت تشيلك واحده وتماشي تشيلك واحده ثانيه وتراجع ده انت فعلا لو كان عندك باسطه جايب حقه باسطه بتاعك ده لو كان جايب حقه فعلا انت مشيت بيه السودان ورجعت بيه لحد ما نزلت مع واحدة أنا ما بعرف جنسها شنو أساسا يعني ما كان إنت راجل مش بلوي قال يا أخي يلينا بريلك شتايم إنت يا هو شتايم إنت يا هو شتيمة نفسه ذاته ما كان إنت يا هو ذاته شتيمة نفسه عشانين مدينة أقول حرامي ده حقيقة إنت حرامي إنت ريام دوي ده بيجري في عروقك مش بلوي قال يلينا بريلك ولا كشراميد ولا هم نعرف تاريخه كويس أنا شرموطي ما زي حقك يا أخوي كويس مش بتقول أنا شرموطة أنا شرموطي ما زي حقك أنا ما في حاجة يخليني عارف نفسي قال أنا عندي باسطة وأجري بيه وين لك قاعدين وشيرات كذين ده حاجة الحاجة تاني أنت هسه حاليا بتلعب بالجنوبيين تقول الجنوبيين والله يا أخي أنا مناضل وأنا بحارب من أجل الجنوب بحارب من أجل التغيير هسه يقولوا فرق دوك مالهم أنت لسه كنت بتشتم ملون قبل فترة وبتشتم حسين عبد الباقي قبل فترة
And the reason why بتشتم حسين is because إنه كي قاعد تكوي بيكوجين. أوكي. وكي قاعد نفس الزول أداك أساسا خداك في الليست عشان أنت إنسان أصلا يعني أنت يعني ما بيعمر فيك حاجة سمح. أوكي. مش تقول أنا لينا بريقة ما اداني $100 أنا هنا أجرنا لك بيت 3 شهور يا أخوي. 3 شهور أنا أجر بيت هنا أجر لك بيت. أوكي. عملنا كل شيء محل دينا طلع عشان نطلع عليه باسبورت. انت باسبورت ده لقيته ساكت. اوكي 10 اشهاد انك تفطر بهم ده انت لقيتهم ساكت كويس. انت بعد ما استخدمتنا وبعد كده جيت بعتنا وبشيل بولميل عشان انت راجل ما عندك هنا ما عندك مبادئ. انت راجل ما عندك مبادئ يا مكام وجاي تقول هسه حاليا قال ويل شراميت كاكا جول كاكات. انت راجل انت عندك مبادئ. انت هسه حاليا من جنب اللي قال كوي باول بجا واج. اوكي ده جرحوا كل يوم مدينة أول ونحن لازم نحارب كمدينة باي كمدينة رل كوين مدينة we be used كجين council of elders is again مدينة. Do you know when جين council of elders I'm with مدينة كجاج بيجين Aldo أجودا مش كان جزء من جين council of elders. اوكي إنت يين جو مصلحة مدينة جو بنجيجن يعني ده تقول لي إنه مصلحة مدينة كويج Aldo أجوكا ينجيجن ونحن جين council of elders is again مدين ومدين بيستخدموه وناس جين council of elders are using مدين أول ومدين أول is this يا عمي مدين أول يا هو منهم فساد نفسه ذاته يا أخي كويس. أول حاجة ألدو وجو ده كويس is a member of جين council. ألدو وجو ده كان بيجينا في club house بيجور معنا هوا في club house. فأنت ده تقول لي إنه جين council of elders اوكي هيبوظ مدينة أول وألدو وجو قاعد منه ومنهم كمان يعني عشان تعرف انت راجل كذاب ومنافق وكاي كانوا البنات ده. اوكي انت مشكلتك هو يبقى مدينة أول جابه في صفك عشان انت لقيت نفسك وحيد وما عندك مساعدة. أو ينو مدينة أول بيوه واجوار كجورك يين يتين عشان ما جابلو حارب كنازلين فريق وتعمل فيه وانت بتحارب من اجل مدينة أول ومدينة أول ده بيحموا عمرك. مدينة أول ده بيحموا عمرك كيف يا مكان كويس ما مكان ده راجل طبعا كويس مكان بتخلينا أنا يعني seriously فمكان seriously انت هنا بتقول يا اخي انا مدينة أول ده بتاع مدينة أول ده نفس مدينة أول اللي انت بعته. مدينة أول ده نفس المدينة أول اللي تبعته. مدينة أول ده نفس مدينة أول اللي انت قاعد تشتم رؤساء بتاعته. اوكي مدينة أول ده نفس مدينة أول اللي انت بعته لنا نحن بالرخيص. بيت بولميل لنا نحن بالرخيص. اوكي مدينة أول ده ياهو قاعد تشتم فيه حسين عبد الباقي بتشتم فيه رؤساء مدينة أول بتشتم فيه ملون. مدينة أول ده مدينة أول انت كنت قاعد تشتمه كل يوم. وفي النهاية لما جيت لقيت نفسك وحيد ولقيت إنه الناس كله جروا منك. اوكي وانت ما هتقدر انه تدفع في بيتك لان انت ما اصلا ما شغال فتيجي تعمل شنو؟ جيت جماعة مدينة أول تحسسهم إنه you are fighting for مدينة أول. In the reality you are not. You're looking for your income. لأنه الانكم قطع بيك في كل ناحية. بولميل اتسجن فالقروش اللي دوق ليه ده ما هيجيك تاني. اوكي جروب بتاع نازلين بريقة كان بدفع عليك بيتك مدة 3 شهور 4 شهور الجروب ده اتقطع. فانت قعدت مع نفسك كده وقلت لا انا اعمل شنو؟ انا لازم اجيب مدينة أول في سايد بتاعي. لانه مدينة أول اساسا كان زعلان منك وانت كمان جيت اكتشفت انه السياسة بتاع جنوب السودان شغال بكميونتيات. اوكي انت يا دوب جيت اكتشفت ان انت جاي من السودان مستعجل كوين جام كي روم يا مكان إن بقى يجي روم أنت ما فاهم السياسة ده بيشتغل كيف. أوكي السياسة بتاع جنوب السودان يا صاحبي بيشتغل بكميونتيات وأنت يا دوب جيت عرفت الموضوع ده. فلما أنت جيت عرفته ومدينة أول واقف ضدك أنت جيت هنا ده كجولك مدينة أول والله هو مدينة أول we have to fight hard هو مدينة أول we have to unite هو مدينة أول we have to be this كوران جولا تاني work is dividing us كويس كوتشين كجولا will east كوتشين will west كوتشين will center كوتشين will south. أوكي انت جاي هنا تعمل فيه شريف وده تعمل فيك انت مناضل هو باول بمعدي جتي انت ده تنسي اول كجلوي ده تنسي اول انه انت you are the one who created the damage مكان
You are the one who created the damage. You're the one who turned Midmadinga against themselves. And you are the same person that Midmadinga will be recruited, Basu bring you up today. Makam. You are the same person who recruited Midmadinga will Basu bring you up today.